ulwandle lungcolile luvaliwe awukwazi ukubhukuda kunama-swimming pool bengala South Beach avaliwe uhamba nezingane awusanazo indawo zokuthi ujabulise izingane moze ebeach. Ziyabetha-bethana izimvo zabahlali baseThekwini kunye nabakhenkethi ngemeko yomasipala waseThekwini kulandela ugwayimbo lwabasebenzi. Urhulumente waseBotswana uthi uza kuqhuba nokunika inkxaso kwiintsapho zabantu abasweleke kwingozi yebhasi ebhukuqe yatsha ngasemokopane eLimpopo. Kwezemidlalo iKaizer Chiefs idlala entanganye neCape Town City kumdlalo we-DStv Premiership e-Athlone Stadium eKapa ngale njikalanga. Shonile ngenandaba sinivubisela ngeselo lamathwela amadala ngalentwa amazi alwa ntubululu molweni emakhaya. Ziyabethana izimvo zabahlali baseThekwini kunye nabakhenkethi ngemeko yomasipala waseThekwini kulandela ugwayimbo lwabasebenzi olutsala iveki ezintathu noluphazamise kwanjwa ngenkonzo. Ngethuba abasebenzi bebhenqa ijoba kushiyeke inkunkuma eninzi ingaqokelelwa kumbindi wesixeko saseThekwini nasezilokishini. Izeko zophuhliso zamanzi zonakalisiwe nazo. Abanye abahlali banti imeko yesixeko saseThekwini oko idodobala minyaka le. Umasipala weTheku uthi iyabonakala imizamo yokulungisa idolobha kulandela isiteleka sabasebenzi bakamasipala. Nokho kunembono ehlukene evela kubantu mayelana nesimo sokulethwa kwezidingonqangi. Izivakashi zichithe impelasonto yazo yephasika ziziphumulele olwandle. Ezinye izakhamuzi zendawo kanye nezivakashi zijabule ngezindawo ezikhangayo zedolobha, kanti ezinye zikholelwa ukuthi idolobha lisenomsebenzi omningi okufanele wenziwe. Angixolisekile sesingendlela elilona iTheku singahlala eThekwini kuningi ushintsho solukhona eThekwini usuthi usufika ebeach ulwandle lungcolile luvaliwe awukwazi ukubhukuda kunama-swimming pool bengala South Beach avaliwe uhamba nezingane awusanazo indawo zokuthi ujabulise izingane moze ebeach sesi. The city itself, especially with the rubbish and recently the protests with all of the road cleaners and all of that, it hasn't been looking too well. I think the city could definitely do some work with that, but I think the promenade itself has been kept very well. Lesi sivakashi sithi kusakuningi okumele kwenziwe ukuthuthukisa idolobha. Reality, we are stay in Mpumalanga, and I like that area so much, especially the beach is very beautiful and clean. But honestly, in that area, I think can be more clean and add some attractive entertainment in this area. Honestly, my preference is sometimes Cape Town because I feel more safety. I don't know why. Esitatimendeni sakamumva umasipala uthi yize ikhona inqubekela phambili kokulethwa kwezidingo kodwa usemkhulu umsebenzi obasalele. Kuthiwa idolobha lixoshe idlanzana labasebenzi ababebambe iqhaza esitelekeni esingekho emthethweni. Ingunonhlakanipho Magwaza ezindabeni ze-SABC eThekwini. Ikomishoni yamalungelo oluntu ilibeke izinga lenkonzo zoluntu eFreystata kuluhlu lawona amaphondo angaqhubi kakuhle ekuhambiseni iinkonzo zoluntu. I-HRC ibambe iseshoni zenkqubo yophando malunga neenkonzo zoluntu nechithe iveki nalapho kumenywe bonke oomasipala baseFreystata ukuba baphendule ngemiba yenkqubo yonikezelo lweenkonzo. Ikomishoni yamalungelo oluntu ibike ukuba zininzi iziganeko zokunyashwa kwamalungelo oluntu kweliphondo laseFreystata. Le komishoni ithi eliphondo likwindawo yesibini kwawona amaphondo anenani eliphezulu labantu abasebenzisa inkqubo yamabhakethu kuya ngasese. Ngokweziphumo zoluphando, abanye oomasipala kweliphondo bayaphanza ukuqokelela inkunkuma, ukubonelela uluntu ngamanzi acocekileyo, izindlu neendlela ezisemgangathweni. Le komishoni ithi iinkonzo zoluntu ezingekho mgangathweni zehlisa isidima soluntu zinyashane namalungelo oluntu. Is flowing into our rivers. It's affecting the health of our citizens. There are so many cases of cholera that have been reported. Criminal cases have been opened against 3 accounting officers in the Free State province because of raw sewer being spilled into our rivers. And those were the serious human rights violations that we have identified in the Free State.
Abahlali kweliphondo baphawule ngenkqubo yenkonzo esilelayo koomasipala beliphondo. Our rights have been violated and we are not treated like human beings, especially our councillors, because I'm very sure like they are not using the same toilet that we are using. So they don't feel our pain. Firstly, we are going to other people who've got toilets, like my neighbor, she does borrow me her toilet, but it's a problem at night. Obviously, I have to use a bucket too. And then afterwards, in terms of electricity, we go and charge at my friend with 5 rand. Le komishoni ithi ngokobungqino bunikwe ngabahlali kwiseshoni zale nkqubo kukhangeleka ngathi kuseza kuthatha ixesha phambi kokuba iphucuke le meko. Uhulumeni waseBotswana uduza kuqhuba nokunika inkxaso kwiintsapho zabantu abasweleke kwingozi yebhasi ebhukuqe yatsha ngasamokubhana eLimpopo. Kusinde umntu wamnye intwazana neminyaka ezibhozo necaca kuhle esibhedlele. Ngabantu abangama-45 abasutywe kukufa kule ngozi eyehle ku-R518 kwibhlorho yemahlakana ngolwesine. Bebesuka eGaborone eBotswana besingise kwingozi yepasika eMoriya. Kulandela isithwakumbe esisube imiphefumulo yabantu abangama-45, urhulumente waseBotswana udibanise intloko namalungu entsapho eziphantsi kwelifu elimnyama kunye namalungu ebandla kuxala emswaneni. Bonke abakhweli bengabaseBotswana. Areleteleleng tsamaiso. Masivumele inkqubo ezisemthethweni ziqhuba umsebenzi wazo, okubalulekileyo intsebenziswano phakathi kwabarhulumente babini nokunika inkxaso kwiintsapho eziphantsi kwelifu elimnyama nanjengoko uphando nenkqubo yokufanisa isaqhuba. Umongameli welalizwe Mnumzana Mokgweetsi Masisi uthumele abaphathiswa bekhabhinethi yakhe ngeliyokunika inkxaso kwiintsapho. Sithunywe ngumongameli welizwe ukuba sizokunika ingxelo kwibandla sisebenzisana namapolisa elizwe loMzantsi Afrika ukuphanda ngale ngozi. Ribuyisanya le mapodisi rona re santse gongwe re gamaregile. Sisanxunguphele ngumothuko asikakholelwa wenza kangangoko urhulumente ukunceda kwiselwe imizimba ukuze ingcwatywe ngesidima nesithozela. Lelona ke sa gore la bona bohutsana jo. Kusenjalo intwazana eminyaka 8 esinde ngemfefe zikamdali kule ntlekele isafumana unyango kwisibhedlele saseLimpopo. Kusenjalo inkokeli yeDM Mnumzana John Steenhuisen ibongoza abemi beli kuba bakhuseleke kule mpelaveki yepasika. Mnumzana Steenhuisen ukwacela benkolo yobuKristu kuba bathandazele uxolo ngomhla wovoto umhla wama-29 kuMeyi. Umyalezo kaMnumzana Steenhuisen ulandela ingozi yebhasi esube imiphefumulo yabakhonzi abangama-45 kwaze kwasinda intombazana eminyaka ezibhozo obudala kumarhamente ebandla iZCC ebesuka eBotswana ngolwesine. Americans will be traveling vast distances to visit with family and friends or to attend special church services. I wish you all safe travels. If you are going to be on the road this weekend, I ask that you please take extra care and that you don't put yourself or others in danger. This Easter precedes a momentous event in our country's democratic history, the 2024 national and provincial election, where for the very first time since 1994, South Africa will usher in a new national government. And so, as Christians come together to celebrate Easter and the miracle of peace, hope and renewal, I call on South Africans to also pray for a peaceful election. Usabukela Iindaba sasazwa ngqa kunqaphambili jikelele SABC 1 kwikomkhulu leSABC eGauteng. Uyakwazi ukuzibukela kwakhona ezindaba kwinjelo leYouTube ngokuthi SABC Iindaba zesiXhosa. Siyacela ukuba xa ubukela ucofe ulike, sikwabongoza kanjalo ukuba ukamcofi usubscribe wenze njalo. Kwinqaku eliphambili sithe ziyabethana izimvo zabahlali baseThekwini kunye nabakhenketi ngemeko yomasipala waseThekwini kulandela ugwayimbo lwabasebenzi olutsala iveke ezintathu noluphazamise ukuhanjiswa kwenkonzo. Umbutho ongenzinzuzo osekelwe eThoya Ndowe eLimpopo uququzelela inkqubo zolwaluleko ngokwasengqondweni ezijoliswe kumaxhobo okuxhilwa kule ngingqi. Kwiinyanga ezidlulileyo kubikwe amatyala ohlukeneyo okuxhilwa kunyanzeliswa intlawulo yesixamali kule ngingqi neziphaluka.
Kwityala lakutshanje unkosikazi nonyana wasomashishini obalaseleyo uDali Kuber, uJignisha noMiti Kuber baqoqwethiswe ngaphandle kwekhaya labo laseThohoyandou ngamadoda ebexhobile amathathu kwiveki ephelileyo. Esi siganeko sithatyathwe yi-CCTV camera sibangele isankxwe kumakhasi onxibelelwano. Amaxhoba abuyele ekhayeni lawo izolo emva kweentsuku ezintathu zesithwakumbe esibaxinizelele emiphefumlweni. Umbutho ongenzi nzuzo iThohoyandou unzelele Women Empowerment uthi sele umaxhapheshu nokulungiselela iinkqubo zolwaluleko lwangaphakathi lwamaxhoba uqoqwethiso kule ngingqi. We are very ready and we are well equipped, by the way, to give counseling to the family, because the counseling is not only for the victims. The whole family needs, even the extended family needs counseling. We've trained and professional people that gives counseling for free. Umbutho woluntu olutsha lweli olulwa ubundlobongela uthi usebenzisana namapolisa ukunqamla ubundlobongela eThohoyandou ukwanaba ngelithi uluntu luyalusebenzisa eliqonga ukubika izigilamkhuba. Some of the people, they no longer have a trust to report to the police because they don't want to be seen or to become a victim. Uluntu luthi luphila impilo yonqongophalo kwangaxesha linye amaxhala exhomile nanjengoko luqatsela ulwaphulo mthetho. We no longer feel safe. We are not even sure if we go out, we're going to come back. Or when we go out, we are safe. Because we don't know what's going to happen. Iinkcukacha manani zabakwantsasana zolwaphulo mthetho zibeka iThohoyandou njengenye yendawo zephondo ezinolwaphulo mthetho oluqatseleyo. Oku ngaphandle komyinge owehlileyo ka-7.2% kwikota yokugqibela ka-2023. Iqela lezopolitiko ishilo uba lithi liqinisekile ukuba liza kufumana isihlalo epalamente nakwindlu yowiso-mthetho yaseGauteng. Ukuvakaliswe ngumongameli weli qela uMnumzana Bongani Baloyi. Eli qela lasekwa kunyaka ophelileyo kwaye lisekelezelwe kubuntu ukungabi nabuhlanga nemfundiso yasekhaya. Khaphechu becoca izidalato kumbindi weRhawuti. Le yindlela umongameli weqela lezopolitiko ishiluba uMnumzana Bongani Baloyi kunye namalungu eliqela bakhethe ukubhiyozela ngayo unyaka eliqela lasekwayo. OkaBaloyi uthi iqela lakhe lijonge ukufumana isihlalo epalamente kwanesihlalo kwindlu yowiso-mthetho yaseGauteng. Uthi abantu abagxeke liqela baza kothuka indlela eliza kuqhuba kakuhle ngayo eliqela kunyulo lukazwelonke oluzayo. We will definitely be in parliament. We will definitely be in the national, in parliament and in Gauteng legislature. That's where we are building from. We've got a 15-year plan of where we want to be over a period of time, because ultimately we will leverage on resources of government when we are there to be able to spread ourselves. We don't have money now to even contest in Limpopo when we've got members there, but because we don't have 50,000 rand just to register, just imagine that. So what we are saying is that in terms of membership, we're just below 40,000 members in the country at this stage, and the process of IEC to go and get these signatures assisted us because we're able to build constituencies. Intsika emengazo ishiluba bubuntu ukungabi nabuhlanga nemfundiso yasekhaya. That has really ignited that sense of Africanism and a collective awakening of our consciousness as a country. So we are quite proud of that, because it means that we are going back to ourselves as Africans and choosing to interact with politics from our essence without removing who we are as a people. Kusenjalo amalungu eliqela abalule izizathu zokuba zimanye neshiluba. Two things. Firstly, our leader has a demonstrated track record of 8 years of clean governance and delivery of services in Mid-Valley. That's one. Number two, I think the biggest problem of South African politics is taking money from wrong people. And our leader openly said we are not going to take money from wrong people. Shiluba is a party that where we are focusing on young people to teach them and impart good ethical morals so that they can be better leaders of tomorrow in South Africa. Kulindeleke ukuba ukaBaloyi athi thaca umqulu wezithembiso weliqela ngomhla wesi-7 kule nyanga izayo ka-April. Abahlali baseKlerksdorp eMntla-Ntshona bavakalise inkxalabo ngolwaphulo-mthetho olugquba kule ngingqi. Bathi buqatsele ubusela bemoto nophango. Ushishino lweziyobisi, ubugintsa nokombiwa kwemigodi ngokungekho mthethweni zibalulwe njengonobangela wobundlobongela. Abahlali bathi abalali buhlayo lolwaphulo-mthetho olugquba kulo mmandla. Bathi bayalahlekelwa, abaziva bekhuselekile.
Friday. Ndixhatshaziwe ngolesihlanu. Ndiphangwe ngomphu kwimoto yam. Siyoyika ukuhamba kwezi zitalato, yonke into yenzeka phambi kwamehlo wethu. Amashishini achaneka kanobomi, ayaqhekezwa onakaliswe, abantu bayabulawa, kutyholwa amaqela emigulukudu. Well, unfortunately, we have a huge crime issue in the CBD. We have constant muggings, cell phone grabbings, vehicle break-ins, and even during load shedding, business break-ins. As you know, 4 people were shot just 2 kilometers from here. Ikomiti yogcino cwangco ekuhlaleni ithi ijambelene nentsindabadala nanjengoko amapolisa ekhala ngongabi nazixhobo zaneleyo. I think the lack of resources at SABC plays a big role, manpower and vehicles. We do have crime, like I said, that is a concern, but at this stage it's difficult for us to say that it's increasing or not. But one thing for sure is that one case is one too many. Kunjalo abathatha inxaxheba kumlonga kubundlobongela bamemelela kubahlali bazibike zonke iziganeko zolwaphulomthetho. Abalandeli baphume bengumbono omxesibe kwamkela imvume ephumelele imbazi yeGrammy uTaylor kwisikhululo senqwelomoya eWAR Tambo International. uTaylor Laura Sithalo neminyaka engama-22 wazalelwa eRhawutini, ugaleleke kumhlaba kokwabo ukubhiyozela ukugqwesa kwakhe nabahlobo, usapho nabalandeli. uTaylor ufikele kwintswahla yemihlali yabalandeli abamkhawulele kwisikhululo senqwelomoya ukumamkela. Abalandeli badlalise umculo wakhe phezulu kumlindela kwabo, ethela nejelo leendaba ubambe ngazo zozibini kusapho lwakhe, abahlobo nabalandeli, ekwakhumbuze abemi beli ukuba akukho phupha likhulu ngokugqithisileyo okanye elingenakuphumeleleka. This is amazing, guys. I'm so happy. Thank you to everyone that came to welcome me home. I'm so happy to be home. I haven't been home in so long. I'm happy to bring the Grammy home to South Africa. And I'm just proud of myself. I'm proud of everyone. I want to let everyone know that all of our dreams are possible. No matter where you're from, no matter how little you have, no matter how much you have, all your dreams are possible. Ikhaya kwikamva lomculo wepop uTaylor nokhwanqise mbombo zone zehlabathi wathi wajize ngewonga leGrammy Award neyambeka emanqwanqweni wehlabathi jikelele. Ingoma yakhe yango-2023 ephume emagqabini weplatinum amatyeli ngamatyeli kumazwe ngamazwe ibe kuluhlu lwezinkqenkqeza phambili kwi-top 10 qu naseMelika nase-UK. She set the bar for South Africans that anything is attainable. I'm a huge fan of her music. I think she's brilliant. She's very her music is just amazing. Kananjalo lenkwenkwezi iqaqambileyo kumculo wepop ichongwe kumawonga wecandelo lobugcisa ngenkcubeko i-Inaugural Cultural Creative Industry Awards phantsi kwamacandelo amabini elokukhethwa ngabantu nelokuba yimvumi efikayo ephuma izandla. I was with her parents earlier. They identified this talent at the age of 4 and they began to support her. And maybe it's an inspiration to parents as well. Because without parents, sometimes government cannot do without that support. Ukanti ke lo msitho wamawonga uza kuqhutyelwa eSandton Convention Centre eRhawutini ngokuhlwa ngomgqibelo. Kwezemidlalo iKaizer Chiefs idlala entanganye neCape Town City kumdlalo weDStv Premiership eAthlone Stadium eKapa ngalenjikalanga. Kweminye imidlalo iGolden Arrows ibethe iRichards Bay ngo-2-1 ngelixa iStellenbosch itywatyushe iRoyal AM ngamanqaku amathathu kwiqanda Qox imbandi yeSkhova. Ukanti iPulukwane City ibethe iChupa United ngenqaku elinye kwimbandi yeSkhova. Masiphosa amehlo kumagqabantshintshi. Ke ukuba iStellenbosch sidlala njani. Nansi ibhola ibekwa phambili Kaizer Chiefs 1-on-1. Alapha Pascal Njoko kanozinti wow. Yini wandile neKaizer Chiefs not strong njele ibhola ayikhe ibhola yayiCape Town City angena boxing anatha ibhola kwi-upright from a very tight angle. Well, Bavuma was diving, but I think he would have been beaten by the shot from Darwin Gonzalez 2 matches back. Abathandi bebhola ekhatywayo eMpuma Koloni baxhelele xhukwana kwitumente yeSuper Bowl emakhanda. Le tumente ebanjwa iminyaka le ngexesha leeholide zepasika iqale ngoLwesine kwaye likhubalo ekuphuhliseni ibhola ezingqaqeni kodwa umngeni kukushokoxeka kweziseko zophuhliso zezemidlalo. Abathandi bebhola ekhatywayo bebezivisa kamnandi kwibala iJD Dlephu. Ngamaqela ayi-16 naphuma apha ephondweni athathe inxaxheba kule tumente najonge ukuba zintshatsheli.
kodwa kukho inkxalabo kubaququzeleli ngomba wamabala angekho semgangathweni. Uncedo esilifunayo siyalicela kakhulu kumasipala and the district, especially local municipality, asincede ukuthi to better ii-facilities zibe kwindlela ephezulu. Ukanti ezinye zenjongo zale tumente kukuqubisana nemingeni yasekuhlaleni. Siye sithi sokufumana amathuba afana nango ukudlala kwiitournament ezifana nale inkulu elihlobo ize no-Mr Papu sibe nako ukusebenza nokubabonisa nokubanika ithemba ukuba likhona ithemba lokuba nabo bangazibona bedlala kumgangatho ngentla kumgangatho wabahlawulwayo. Ezi tumente zibalulekile kakhulu ukuthi kuba sizokwazi ukuba siphucule ibhola yethu sibonakalise netalente esinayo ehlabathini nje kuba sikwazi nokuvezela abantu abangaphandle abafuna ibhola ephucukileyo kuthi. Le tumente iza kuqukunjelwa ngomvulo nalapho intshatsheli ziza kufumana imali engange 50,000 zeerandi. Abongile Yankees kwiindaba ze-SABC eMakhanda. Umbe ngomthiya ucima umlilo sihlangabezeni siziphaka kwangolu likaphalo ngolwemivundla ngomso makube chos bele.